Across the country, our major cities are evolving into dynamic, culturally rich, and sustainable hubs. In education, we have established 40,000 kindergartens and primary schools to boost early childhood education. Additionally, we have launched a program to train 5 million coders to strengthen our digital economy. Furthermore, we strive to honor our heritage by restoring national sites, harnessing the limitless potential of our continent and its people. The time is now to claim our future, build a legacy of equality and prosperity, and secure dignity for all. Let us be the generation that unites the continent and our diaspora in a shared vision of justice, prosperity, and peace. To conclude, I thank our outgoing chairperson, President Mohammed Ould, for his leadership and representing our organization on the global stage. Allow me to also warmly congratulate our newly chairperson, President Joao Lorenzo, and wish him success during his tenure. I would also like to take a moment to express my heartfelt gratitude to His Excellency Moussa Faki Mohammed for his exemplary leadership as chairperson of the African Union Commission over the past 8 years. Throughout his tenure, His Excellency Moussa Faki has shown unwavering commitment to Africa's development, peace, and integration, significantly strengthening the African Union's role in addressing the continent's challenge. I also extend my sincere thanks to him for being a steadfast friend of Ethiopia, supporting us not only during our times of success, but also in our moments of difficulty. Thank you, my brother. As we bid farewell to His Excellency Moussa Faki, it is with great pleasure that I extend a warm welcome to our incoming chairperson of the African Union Commission here in Ethiopia. I am confident that under his leadership, we will continue to make great strides toward achieving our collective goals. I wish him every success during his mandate. Thank you for your attention, and I wish us all a fruitful summit. God bless Ethiopia. God bless Africa. I thank you. Thank you, Your Excellency, for your statement, and thank you for the generous hospitality extended to our Excellencies, heads of states and governments, as well as distinguished delegates. Thank you. And now allow me to invite with great honor and pleasure His Excellency Moussa Faki Mohammed, Chairperson of the African Union Commission, to deliver his statement. Your Excellency. Excellences, Monsieur Mohammed Ould Cheikh Al Ghazouani, Président de la République islamique de Mauritanie, Président en exercice de l'Union africaine, Excellence Dr Abiy Ahmed, Premier ministre de la République d'Éthiopie, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État, de gouvernement et de délégation, Excellences, Monsieur Mahmoud Abbas, Président de l'État de Palestine, ma très chère sœur amie Mia, Premier ministre de Barbados, Excellence Monsieur Antonio Guterres, Secrétaire général des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les ministres,
Dr Nkosazana Zuma, ancienne présidente de la Commission de l'Union africaine, Madame la vice-présidente, Mesdames et Messieurs les commissaires, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux et exécutifs des communautés économiques régionales et mécanismes régionaux, Mesdames et Messieurs les chefs exécutifs des organes et institutions spécialisées de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques, distingués invités, Mesdames et Messieurs. C'est à la fois avec un grand honneur et un immense plaisir que je m'adresse à vous aujourd'hui pour la dernière fois en ma qualité de président de la Commission de l'Union africaine. Je voudrais tout d'abord, puisque nous sommes encore au début de l'année nouvelle 2025, présenter à vos excellences, vos familles et vos peuples, au nom de tous les personnels de l'Union africaine, mes meilleurs vœux de santé, de prospérité et de succès. Je voudrais aussi exprimer mes sincères remerciements aux présidents en exercice avec lesquels j'ai successivement travaillé ces 8 dernières années. J'ai nommé dans l'ordre de leur présidence Alpha Condé, Paul Kagame, Abdel Fattah al-Sisi, Cyril Ramaphosa, Antoine Félix Tshisekedi, Macky Sall, Azali Assoumani et Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani. En cet instant de remembrance, je ne peux oublier le président Idriss Déby Itno, paix à son âme, qui, en africaniste convaincu, a eu l'initiative de ma candidature à la tête de la Commission et qui s'est investi sans compter pour un tel destin pour moi. Sa mort tragique a été ma plus atroce douleur de ce double mandat. Excellences, Mesdames, Messieurs, 8 ans se sont écoulés depuis mon élection fin janvier 2017 comme président de la Commission de l'Union africaine. En ces moments chargés d'historicité, de signification et de symboles, je voudrais m'acquitter du devoir moral de vous présenter les grandes lignes du bilan de ce double mandat. Grâce à ces parcours, je me suis profondément imprégné à la fois de ce qui fait la grandeur et le rayonnement de notre continent, de notre organisation continentale, ainsi que des pesanteurs et limites diverses ayant entraîné le rythme de nos cadences. J'ai sillonné ce beau et fantastique continent. J'éprouve une profonde fierté d'avoir visité au moins une fois tous les 55 membres de notre Union. L'opportunité que m'offre ce moment est historique et unique. J'y tenterai de m'acquitter de la double obligation de rendre compte et de m'interroger sur quelques problématiques en ayant bien conscience qu'il ne faut absolument pas abuser de votre temps si précieux. Un rapport consolidé de notre bilan et un rapport annuel vous ont été distribués conformément à notre réglementation. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, les rapides et intenses bouleversements géopolitiques qui ont caractérisé le contexte international durant mes 2 mandats ont eu des manifestations à la fois violentes et déstabilisatrices. La subite dégradation de la situation sanitaire consécutive au déclenchement de la Covid-19 s'est accompagnée malheureusement d'importants chocs et de profondes turbulences économiques et diplomatiques. Pour l'Afrique, cela s'est traduit par une aggravation du poids de la dette, de la baisse des flux d'investissement publics et privés, de la violence et de la prégnance de certains conflits africains, de l'affaissement du panafricanisme et des chaînes de solidarité africaines, des manifestations d'obsolescence des institutions africaines, des appétits extérieurs en Afrique, des déficiences patentes en matière de gouvernance et de leadership en Afrique et même dans le monde, de la crise du multilatéralisme post-Seconde Guerre mondiale, etc., etc. La guerre russo-ukrainienne, enclenchée en février 2022, est venue noircir davantage ces tableaux,
annonçant une recomposition géopolitique mondiale. Est née une ligne de fracture qui a suscité une forme de bipolarité qui, dans les imaginaires politiques, évoque la réalité pourtant théoriquement dépassée de la guerre froide. Des incertitudes profondes sur la soutenabilité de la paix et de la coopération internationale ont empoisonné les esprits, assombri les consciences et ont renforcé le pessimisme, les égoïsmes et le pragmatisme mercantile. Les conséquences de cette guerre ont profondément affecté l'Afrique, qui importait l'essentiel de sa consommation céréalière et ses intrants agricoles de ces deux pays, la Russie et l'Ukraine. Le spectre de l'insécurité alimentaire et sanitaire a plané sur bien de nos pays, dont un bon nombre continue de souffrir de leur fragilité structurelle. أصحاب الفخامة والمعالي السادة سيداتي وسادتي، وفي الشرق الأوسط فإن الشعب الفلسطيني الشقيق عانى ويعاني أبشع أنواع الظلم في التاريخ البشري. إن الحرب الفظيعة والجائرة التي دمرت كل شيء في فلسطين وخاصة في غزة، واستمرار حرمان هذا الشعب من حقوقه الأساسية في الاستقلال والسلام والوجود والحياة بكل بساطة، لا تشكل عارا جسيما لكل الإنسانية. ورغم ذلك كله ظل الشعب الفلسطيني البطل صامدا، كما ظل الاتحاد الإفريقي في جانبه بكل قوة وحزم. هنيئا لك يا أخي الرئيس أبو مازن. Ces paysages d'apocalypse qu'offre aujourd'hui la Palestine, la bande et la population de Gaza en particulier, après plus d'une année de guerre destructrice de toute forme de vie et de biens, continue de se dérouler dans le silence presque total des puissances du monde, si ce n'est l'appel par certains à la déportation systématique des Palestiniens hors de leurs terres. C'est le comble. C'est vraiment le comble. Ce drame inouï pèse aujourd'hui, malgré le cessez-le-feu et la libération des otages et prisonniers, facilité par le Qatar, l'Égypte et les États-Unis, sur la conscience universelle et questionne profondément sur notre humanité. Les taux de la mondialisation avancée, étouffante, déshumanisée, ne laissent point l'Afrique en dehors de l'élite hégémonique qui se déroule loin de sa terre. Bien au contraire, le continent en subit les débordements et fragmentations que traduisent les conflits par procuration, des soutiens des puissances extérieures à peine voilées aux parties belligérantes sur le continent, des expansions du terrorisme et de l'extrémisme violent, des poursuites de la guerre ravageuse au Soudan, à l'est de la République démocratique du Congo, des divisions de la Libye dont je salue l'adoption hier ici même de la charte de réconciliation. Félicitations à vous, Monsieur le Président Danou Sassou Nguesso. Les tensions de tous ordres au Sahel, au bassin du lac Tchad, au golfe de Guinée, au Mozambique, à la Corne de l'Afrique et dans la région des Grands Lacs sont un autre pan de ces chapelets embrasiers des crises africaines. Les flux de réfugiés politiques, économiques, environnementaux et autres personnes déplacées internes viennent accentuer la situation sécuritaire, alimentaire et sanitaire déjà fragile de nombreux États membres. C'est à ce contexte mondial et régional fortement dégradé que nous avons été confrontés au cours des 8 dernières années de développement de notre action. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la réforme institutionnelle de notre Union entamée en 2017 ambitionnait la création de conditions optimales pour garantir la poursuite efficiente des programmes inscrits dans notre boussole doctrinale stratégique, l'agenda 2063, aux fins d'une meilleure résistance
aux défis ainsi identifiés. À ce titre, la reconfiguration du leadership de la Commission, un processus d'évaluation des performances du personnel, des rapports de collaboration plus étroits entre l'Union africaine et les communautés économiques régionales et mécanismes régionaux actés par un nouveau protocole, l'institutionnalisation d'un sommet de coordination dédié à l'intégration, la mise en place des groupes techniques R10 et F15 chargés de veiller à la qualité des ressources humaines recrutées et au respect des règles d'or de la gestion budgétaire, financière et comptable de l'Union ont été les points saillants de cette réforme. Une évaluation de la pertinence de tous les organes de l'Union, sans exception aucune, fera naître une nouvelle cartographie administrative et institutionnelle de l'Union. J'insiste ici, en particulier, sur 3 parmi ces organes. Le Parlement panafricain, le Conseil de paix et de sécurité et le Comité des représentants permanents. Le mouvement d'ensemble de la réforme, avec ses ombres et lumières, confirme sa pertinence et sa nature nécessairement progressive à se déployer sur le long terme. C'est une exigence d'adaptation perpétuelle des structures de notre Union aux évolutions qui caractérisent le monde. Je voudrais ici remercier les présidents Paul Kagame et William Ruto pour leurs remarquables efforts pour faire avancer cette réforme. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'évaluation de la première décennie de mise en œuvre de l'agenda 2063, couvrant la période allant de 2014 à 2023, révèle les progrès sectoriels accomplis dans notre marche vers la construction de l'Afrique que nous voulons. Il est crucial d'en tirer les vraies leçons et de procéder aux ajustements pertinents subséquents. Dans le domaine de la santé, c'est une approche holistique, traduite sur le terrain à travers des actions auréolées de succès. Avec la survenance de la pandémie de la Covid-19, Africa CDC s'est affirmée comme l'instrument le plus efficace de la lutte contre toutes les maladies. La préoccupante question du financement de la santé continue de nous préoccuper. 2 mécanismes de financement de la couverture sanitaire universelle et celle de la lutte contre la malnutrition sur le continent ont été conçus. Grâce au Centre africain des vaccins vétérinaires, PANVAC, dont le nouveau laboratoire de production de vaccins a été inauguré en février 2024, une avancée significative dans le domaine de l'élevage, de la santé animale et du développement socio-économique a été réalisée. L'Agence africaine des médicaments, AMA, a commencé l'installation de son siège à Kigali et ses activités sont sur la rampe de lancement. La médecine traditionnelle a bénéficié de l'élaboration de 2 plans décennaux, le dernier courant de 2025 à 2035. Le champ de l'éducation a été animé par la volonté de concevoir un nouveau système éducatif pensé en fonction des exigences d'un monde où l'enjeu majeur est devenu la compétition autour de l'innovation scientifique, technologique et maintenant par l'intelligence artificielle. C'est en cohérence avec cette âme que des stratégies diverses et complémentaires ont été développées, notamment lors de la conférence de Nouakchott de l'année 2024, initiée par la présidence en exercice la Mauritanie, en collaboration avec la Commission de l'Union africaine et d'autres partenaires, dont l'UNICEF et l'UNESCO en particulier. La centralité des problématiques genre et jeunesse a été affirmée. Les envoyés spéciaux femmes et jeunes se sont bien implantés dans l'univers institutionnel du leadership de l'organisation. Tout au long des 8 années de ce double mandat, bien d'autres domaines cruciaux ont retenu toute l'attention qu'ils méritent, de par leur importance pour le développement socio-économique de l'Afrique. Qu'il s'agisse de notre vision sur les questions minières, du programme détaillé de l'agriculture et de l'économie bleue, du développement des infrastructures et de l'énergie, du changement climatique avec l'adaptation et la résilience climatique du continent, de l'intégration régionale à travers la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, de l'opérationnalisation effective du Fonds de la paix qui a dépassé l'objectif de 400 millions de dollars, du traitement des crises humanitaires dont l'Afrique est l'épicentre,
avec la mise en place de l'Agence africaine humanitaire, du renforcement de la visibilité de l'Union africaine, à travers notre partenariat avec les Nations unies. Tous ont été au centre de notre entreprise collective. Je profite de l'occasion pour rendre ici un hommage tout particulier à un artisan majeur de ces partenariats. J'ai nommé Antonio Guterres, un grand ami de l'Afrique. Merci Antonio. L'accession de l'Union africaine au G20 et les BRICS, dont plusieurs États africains sont membres, est venue couronner cette visibilité. Sur toutes ces questions, les structures spécialisées de l'Union africaine et les États membres ont mené des réflexions approfondies et tracé des perspectives claires pour certaines et rendu concrètes bien d'autres. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, il y a quelques mois, j'ai adressé à vos Excellences une lettre relative à quelques urgences centrales dans le devenir de notre Union et de ses capacités de réaliser au mieux possible nos objectifs. Je pense ici d'abord au Conseil de paix et sécurité, évoqué plus haut. Son rôle devrait s'accomplir sur la base des textes qui régissent son fonctionnement, dont il tire la force et la légitimité de concevoir, d'encadrer les questions prégnantes de notre sécurité collective et d'imposer, si nécessaire, les sanctions requises le cas échéant. Il est fort regrettable que ces décisions soient parfois contraires à nos principes et lorsqu'elles ne le sont pas, restent souvent lettre morte. Les décisions de cet organe continental central ne sauraient être considérées avec désinvolture et négligence par les États membres, ni par une conception et des pratiques biaisées des communautés économiques régionales au nom du principe galvaudé d'une subsidiarité interprétée de façon intéressée et partisane. L'évocation du CPS renvoie à la question des changements non constitutionnels du gouvernement. À cet égard, j'ai mentionné dans la dite lettre que nous n'avons plus désormais que deux options. Soit abandonner les principes qui régissent actuellement cette problématique, soit les appliquer sérieusement, quitte à les réviser et les adapter à nos besoins et réalités nouvelles. Nous ne pouvons, pour notre crédibilité, continuer à ressasser telle une litanie ces principes tout en les piétinant ou acceptant leur flagrante et constante violation. Il n'y a rien de plus corrosif de notre crédibilité qu'une telle attitude qui a conduit ces derniers temps à une véritable défiance vis-à-vis des règles et principes et fragiliser l'intégration dans une partie du continent. J'ai mentionné également le marasme persistant et paralysant de notre insupportable division en matière de représentation en relation avec nos partenariats dits stratégiques. J'appelais ici encore à choisir l'une des deux options qui s'y présentent pour nous et dont j'ai présenté clairement les termes dans ma lettre. J'avais également mentionné la question récurrente du financement de l'organisation, laquelle paradoxalement contraste avec les tendances continues de multiplication des organes sans souci de leur financement. Une organisation indépendante et gardienne de notre liberté et de notre souveraineté ne saurait se construire par le financement d'autrui. J'avais également soulevé la réduction privative d'initiative du président de la Commission de l'Union africaine et appelé à son harmonisation avec les obligations légales et coutumières qui s'imposent désormais à lui. En somme, l'essence de ma correspondance est simple et peut-être brutale. C'est la question d'être dignement ou ne pas être de notre organisation, placée devant une terrible conjugaison de facteurs de complexité. Ce sont toutes ces questions auxquelles vous faites face aujourd'hui que j'ai voulu pudiquement poser dans ma lettre. Allons-nous enfin ouvrir les yeux sur le sort de notre organisation ou alors continuer à la laisser se lamenter et gémir? Excellences, Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est une vérité banale
aujourd'hui d'affirmer que les concepts et les instruments juridiques servant de cadre d'analyse des dynamiques de la politique internationale contemporaine sont périmés. Ils ont perdu leur vertu à la fois structurante et explicative des phénomènes mondiaux actuels. Un tel constat explique pourquoi les débats portent aujourd'hui sur les modalités d'avènement d'une nouvelle gouvernance économique et politique mondiale. L'Afrique ne peut rester muette et inactive. Elle doit impérativement s'y jeter dans la bataille pour s'étayer sa place propre dans les configurations en cours de recomposition. Ce n'est pas facile. Cela demandera de l'ingéniosité, de la créativité, de la méthode, du courage. Plus généralement, cela demandera une vraie rédemption pour un réveil de la conscience et de l'âme du panafricanisme. Celui de la conscience de notre africanité, celui de la fierté de notre africanité, celui de l'attachement à notre africanité, celui du rejet de notre dépersonnalisation et de notre servilité nihiliste, de notre identité et de notre être. C'est à quoi nous appelle la jeunesse africaine. Celle-ci, majoritaire dans tous nos États, est de plus en plus exigeante. Sa voix résonne de plus en plus fort grâce aux nouvelles formes de communication qui amplifient toutes les expressions. Cette jeunesse africaine nous interpelle et nous fait constamment un procès en déphasage de ses aspirations, qui sont celles d'une Afrique ouverte sur elle-même et unie, souveraine dans ses politiques et choix, debout et solidaire. Cette solidarité a toujours été notre planche de salut dans notre combat contre le colonialisme et l'apartheid et le parachèvement de notre indépendance. Nous venons de nous incliner sur la mémoire d'un de ces grands combattants, Sam Nujoma. Ça doit nous rappeler quelque chose, mesdames et messieurs. La foi dans notre solidarité panafricaine a galvanisé nos consciences, nos volontés et nos intelligences pour nous conduire vers un destin commun plus prometteur. Il n'y a pas de nouvelle voie de notre futur que d'écouter et de donner corps aux aspirations de notre jeunesse, nos concitoyens et notre diaspora. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je quitte définitivement mes fonctions dans quelques jours. J'avoue que je me sens envahi par un doux sentiment de liberté qui m'autorise ces quelques mots venant du cœur. Le premier est un mot de profonde gratitude à vos excellences pour la confiance que vous m'avez accordée en m'élisant pour 2 mandats successifs, président de la Commission de l'Union africaine. Soyez assurés que j'ai mesuré, et je mesure toujours, toutes les dimensions de cette confiance et du lourd poids de la gratitude et la reconnaissance subséquente. Le deuxième mot porte sur l'autre et moi. Dans cet autre, je pense d'abord à nos partenaires, surtout ceux qui nous ont offert une amitié sincère et une coopération mutuellement avantageuse. Je voudrais les remercier tous et leur exprimer notre gratitude. Je pense ensuite à vous ici présents, ainsi qu'à ceux qui nous ont quittés pour différentes raisons. Nous avons réalisé de bonnes et grandes choses, et surtout avons, autant que faire se peut, respecter une certaine éthique et une ligne de conduite que nous croyons conforme à nos principes et objectifs. Veuillez accepter toute ma reconnaissance. Les membres de la Commission de l'Union africaine, d'autres hommes et femmes ensuite, y ont travaillé, souvent dans l'ombre, avec assiduité, dévouement, discipline et talent. Je voudrais leur rendre l'hommage qu'ils méritent. Le troisième mot est relatif à mes propres limites. J'ai tant voulu faire vite et mieux au cours des 2 mandats que vous m'avez confiés. Je sais que je n'ai pas tout fait. Peut-être ai-je sous-estimé la lourdeur de la tâche et le poids des pesanteurs. Je sais que j'ai peut-être commis des erreurs.
Je ne devrais peut-être pas dire peut-être. J'ai certainement commis des erreurs. Peut-être ai-je ici ou là faibli ou m'étais trompé et manqué des occasions de faire mieux. Je voudrais m'en excuser et demander pardon si mes manquements ont causé un quelconque tort individuel ou collectif. Le quatrième mot est relatif à mon sentiment de l'instant. Je suis heureux de reprendre ma liberté. Mais je sais que j'aurai aussi la nostalgie des lieux, des femmes et des hommes que j'y ai connus, du peuple éthiopien à la civilisation millénaire. À vous, mon cher Dr Abiy Ahmed, Betam Amesegnalem. Peut-être faudra-t-il écrire l'histoire de tout cet enchevêtrement de sentiments et de sensations. Enfin, mon cinquième mot est celui de mon serment, de continuer à servir, de penser à l'Afrique, à servir l'Afrique, à rêver pour elle, pour sa jeunesse à laquelle nous n'avons pas fait suffisamment et à laquelle nous devons faire beaucoup, car après tout, c'est elle qui compte aujourd'hui et davantage demain. Un mot de la fin à vous, Monsieur le Président et cher frère Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, pour vous dire combien j'ai apprécié votre proximité tout au long de votre mandat. Vous avez été un maître de sagesse, de civisme et de hauteur, inspirant à tous égards. À vous, Monsieur le Président et cher frère João Lourenço, je me permets de souligner que la force tranquille que vous symbolisez me rassure sur une présidence en exercice de sérieux et de substance. Puissiez-vous tous les deux en particulier, et nous tous, avoir une pensée agissante pour les grands prisonniers du Sahel, le président Mohamed Bazoum, dont rien ne justifie l'interminable détention. Il doit être libéré sans condition. Plein succès à notre sommet, plein succès à notre prochain leadership. Je vous remercie. Thank you, Your Excellency. Thank you for your statement. Thank you for your unwavering commitment. Thank you for dedication towards Africa's peace, development, and unity. Thank you very much. I will now have the honor to invite His Excellency Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations, to deliver his statement. Your Excellency. Monsieur le Président de l'Union africaine, Excellences, Excellencies, ladies and gentlemen, all protocol observed. President Mohamed Ould Ghazouani, thank you for your leadership in the outstanding exercise of your mandate. Presidente João Lourenço, parabéns e aguardo com expectativa a oportunidade de trabalhar consigo como novo Presidente da União Africana. I also want to give a very special expression of gratitude
to the chairperson of the African Union Commission, Moussa Faki, for his 8 years of strong and permanent commitment to multilateralism and impeccable cooperation with the United Nations. Cher Moussa, travailler avec toi est un privilège, un plaisir et un honneur. Excellencies, the partnership between the African Union and the United Nations has never been stronger. Together, we see an Africa booming with hope and possibility. You have a booming, enterprising population, including the largest number of young people in the world. The African continental free trade is poised to turbocharge the region's economy, and calls to address the legacies of colonialism and slavery are growing louder, as reflected in your theme this year, and as reflected in the leadership of so many passionate voices for the liberation of Africa, such as the great Dr. Sam Nujoma of Namibia, whose life we celebrate and whose loss we mourn. The world must never forget that Africa is the victim of two colossal and compounded injustices. First, the profound impact of colonialism and the transatlantic slave trade. The roots stretch back centuries, and the bitter fruit continues to affect Africans and people of African descent to this day. Decolonization alone in itself was not a panacea. Political independence did not free countries from structures based on exploitation and decades of economic, social, and institutional underinvestment. It is high time for reparatory justice frameworks to be put in place. Second, Africa was under colonial domination when today's multilateral system was created, and that injustice endures. Look no further than the United Nations Security Council. There is no excuse that Africa still lacks permanent representation in the 21st century. I will keep working with the African Union and all member states to ensure the representation Africa needs and the justice you deserve, including with 2 permanent members of the Security Council. And we will keep pressing together for an international financial architecture that is no longer outdated, dysfunctional, and unfair. Correcting age-old injustices is essential to address here and now challenges. And the good news is that we have many of the solutions we need. Last year, you helped drive that effort at the United Nations with the Pact for the Future. And I thank Africa for its support that was vital to approve the Pact. Our task now is to make those commitments a reality. South Africa's G20 chairmanship could not come at a better time. Let me point to 4 areas for action. First, we must push for peace, security, and alleviating appalling levels of human suffering. Sudan is being torn apart before our eyes and is now home to the world's largest displacement crisis and famine. As we near the holy months of Ramadan, it is time for an immediate cessation of hostilities. And the international community must come together to stop the flow of weapons and the bankrolling of bloodshed. In the Democratic Republic of the Congolese people have been suffering yet again from a brutal cycle of violence. And the fighting that is raging in South Kivu
as a result of the continuation of the M23 offensive, threatens to push the entire region over the precipice. Regional escalation must be avoided at all costs. There is no military solution. The deadlock must end, the dialogue must begin, and the sovereignty and territorial integrity of the DRC must be respected. The conclusions of the recent joint EAC-SADC summit offer a way forward, with a renewed call for an immediate ceasefire and new momentum for regional efforts based on the Luanda and Nairobi processes. Now is the time for swift implementation. And you can count on the continued support of the United Nations, including MONUSCO. In the Sahel, the clear and present threat of terrorism is undermining peace, security, and sustainable development. And in Somalia, we are urging predictable funding for the African Union support and stabilization mission, and I hope that our voice will be heard by the Security Council. And as we gather here in Africa, I know all our minds are also very much on Gaza. A resumption of hostilities must be avoided at all costs. The Palestinian people have suffered too much. I welcome efforts by the parties to abide by the ceasefire agreement and urge action for a permanent ceasefire and the release of all hostages. Peace is possible in the Middle East, and that starts with tangible, irreversible, and permanent progress towards the two-state solution, Israel and Palestine, living side by side in peace and security. Excellencies, on all fronts, we stand shoulder to shoulder with the African Union to advance security, stability, human rights, and the rule of law. Excellencies, second, we must keep working together to deliver the AU 2063 agenda and the 2030 agenda for sustainable development and drive action on finance. African countries pay up to 8 times more to borrow than developed countries, and 20 are in or at risk of debt distress. The Pact for the Future supports an international financial architecture reform to reflect today's economy, ensuring fair representation and urging effective action on debt relief. And I will stand with Africa as a matter of justice and to right the historic wrongs. Excellencies, third, the climate crisis. Climate disasters are tearing across Africa, destroying lives, upending livelihoods, devastating economies, and inflaming conflict. At the same time, the renewables revolution is unstoppable, and Africa is poised to become a global clean energy powerhouse. Yet, today, Africa receives just 2% of global renewables investment. Realizing Africa's potential requires access to affordable finance, including by implementing the COP29 finance decision fully and on time, and supporting development of a roadmap to realize $1.3 trillion a year. Excellencies, Africa has contributed little to the climate crisis, yet is paying the price with record droughts, floods, and heat. Climate justice requires a massive investment in adaptation, with the international community bearing an enormous responsibility. Developed countries must double adaptation finance, and countries must significantly boost the loss and damage funds. Allow me a note. When the Loss and Damage Fund was created, the pledging conference that took place has allowed for an amount that is equivalent at the highest contract for a basketball player in the United States.
it is absolutely necessary to make the Loss and Damage Fund an effective instrument to support developing countries in adaptation. And we also need justice when it comes to your abundant critical minerals. Too often, your countries are plundered, bound to the bottom of value chains as others grow rich on your resources. The work of the United Nations Panel on Critical Energy Transition Minerals is designed to help embed justice, sustainability and human rights across the value chain. Africa's minerals must benefit Africa's people. Excellences, enfin, nous devons agir dans le domaine des nouvelles technologies, notamment l'intelligence artificielle. Près de 2/3 de la population africaine sont privés d'un accès fiable à l'Internet. Nous avons une responsabilité historique, faire en sorte que l'intelligence artificielle profite à l'humanité tout entière et pas seulement à quelques privilégiés, États et compagnie. Le pacte numérique mondial partage les ambitions du pacte numérique africain. Connectivité universelle, renforcement des capacités et une gouvernance responsable de l'intelligence artificielle. Je présenterai bientôt un rapport sur les modèles innovants de financement volontaire et les initiatives de renforcement des capacités afin d'aider les pays du Sud global à exploiter l'intelligence artificielle pour le bien commun. Ensemble, assurons-nous que les promesses seront tenues. Excellences, l'Union africaine et l'ONU sont unis et déterminés à rendre justice à votre continent sans laisser personne de côté. Nous disposons de bases solides pour aller de l'avant. Alors, ensemble, concrétisons ces engagements. Et permettez-moi de dire une dernière phrase dans ma langue maternelle. Digamos com uma só voz, viva África! Thank you, Your Excellency, for your statement. We highly appreciate your leadership in strengthening the African Union-United Nations partnership. Thank you. السيدات والسادة أصحاب الفخامة والمعالي، يسعدني ويشرفني أن أرحب اليوم بفخامة السيد الرئيس محمود عباس أبو مازن رئيس دولة فلسطين، فلتتفضلوا مشكورين بإلقاء كلمتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس محمد ولد الغزواني رئيس جمهورية موريتانيا، رئيس القمة الإفريقية، دولة رئيس الوزراء الأثيوبي السيد آبي أحمد، معالي السيد محموسة فكي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، معالي السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، أصحاب الفخامة والمعالي الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نود في البداية أن نقدم التهنئة لفخامة الرئيس جواو لورينسو رئيس جمهورية أنغولا
على توليه رئاسة الاتحاد الإفريقي للعام 2025، متمنين له التوفيق والنجاح. والشكر موصول لفخامة الرئيس محمد ولد الغزواني على رئاسته للدورة السابقة للاتحاد. ويسعدني أن ألتقي بكم مجددا وباسم الشعب الفلسطيني الذي يحمل في قلبه تقديرا عميقا لشعوب وقيادات دول إفريقيا التي نفتخر بصداقتها، والتي كانت ولا تزال داعما مخلصا لنضالنا العادل من أجل الحرية والاستقلال. القادة ورؤساء الوفود، في الوقت الذي نعمل فيه ومعنا دول العالم ومنظماته الدولية لتثبيت وقف إطلاق النار وتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية وتولي دولة فلسطين مهامها في قطاع غزة ومساعدة النازحين للعودة إلى مناطقهم وتأمين مقومات الحياة لشعبنا الأصيل في قطاع غزة والتجهيز لإعادة الإعمار، تخرج علينا دعوات لانتزاع شعبنا من أرضه وتهجيره والمساس بسيادة دول أخرى، دعوات هدفها إلهاء العالم عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية والتدمير في غزة وجرائم الاستيطان والمستوطنين وسرقة الأرض الفلسطينية ومحاولات ضمها والاعتداء على المقدسات في الضفة والقدس، والتي تقوم بها قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين الإرهابيين بهدف تقويض حل الدولتين وإضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية. اليوم يعيش في قطاع غزة 2,300,000 فلسطيني، منهم 1,500,000 لا نصف المليون لاجئ، 1,500,000 لجأوا الذين طردوا من أرضهم في عام 48 وتعرضوا خلالها إلى أكثر من 50 مجزرة على أيدي العصابات الصهيونية الإرهابية. والمكان الوحيد إذا أراد الأمريكان حلا، المكان الوحيد الذي يجب عودتهم إليه هو مدنهم وقراهم التي هجروا منها إبان النكبة تنفيذا للقرار الأممي 194 الذي يدعو إلى عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي هجروا منها وتعويضهم عن كامل الأضرار التي ألحقت بهم. إننا نؤكد على رفضنا الكامل والمطلق لأي دعوات تهدف لتهجير شعبنا الفلسطيني من وطنه، والتي من شأنها إبقاء المنطقة في دائرة العنف بدلا من الذهاب لصنع السلام. وسيكون واهما من يعتقد أنه بإمكانه فرض صفقة قرن جديدة التي أطلقت قبل سنوات أو تهجير شعبنا والاستيلاء على أي شبر من أرضنا. ونقدر في هذا الصدد مواقف كل الدول التي رفضت
دعوات تهجير شعبنا من وطنه، ووقفت إلى جانب حقه في أرضه، مثمنين عاليا موقف الاتحاد الإفريقي ودوله الأعضاء في هذا الشأن. إن هذه الممارسات الاستعمارية الإسرائيلية تتطلب إجراءات عاجلة من المجتمع الدولي ومجلس الأمن قبل تفشي قوى التطرف التي تعمل على دفن حل الدولتين. القادة ورؤساء الوفود، إن قضيتنا الفلسطينية هي قضية عدل لشعب يسعى للحرية والاستقلال، وإن التزامنا بالشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة بما فيها تنفيذ الرؤية المبنية على حل الدولتين يقضي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي يسيطر بالقوة العسكرية على أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على خطوط العام 67. هذا ما قررته الشرعية الدولية وقرار مجلس الأمن 242 و338 وتنفيذ مبادرة السلام العربية لتعيش جميع شعوب المنطقة في أمن وسلام وحسن جوار، وهو الأمر الذي يأتي تنفيذا للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي نص على عدم قانونية الاحتلال وضرورة إنهائه، وحدد الوقت في خلال 12 شهرا. المحكمة الدولية قررت 12 شهر يجب عليه أن ينتهي وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وعقد مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الشهر المقبل. وندعو بهذه المناسبة دول الاتحاد الأفريقي للمشاركة في هذا المؤتمر الهام. القادة ورؤساء الوفود، إن تحقيق الأمن والاستقرار الدوليين يتطلب من الجميع المشاركة الفاعلة في التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين ودعم المؤتمر الدولي للسلام المقرر عقده في الأمم المتحدة في منتصف يونيو القادم برئاسة مشتركة للمملكة العربية السعودية وفرنسا، والذي يشكل فرصة لحشد الطاقات الدولية للاعتراف الدولي بدولة فلسطين والحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. لم نحصل على العضوية الكاملة بسبب قرارات الفيتو الأمريكية، نحن مراقبون في الأمم المتحدة، وتنفيذ حل الدولتين المبني على الشرعية الدولية. إن انعقاد القمة الإفريقية تحت عنوان العدالة للأفارقة والأشخاص من أجل الإفريقي من خلال التعويضات يعكس التزامكم الأصيل بالعدالة كقيمة إنسانية عالمية، وهو التزام نرى صداه في دعمكم الدائم للشعب الفلسطيني الذي لا زال يرزح تحت الاستعمار الوحيد المتبقي من مخلفات الاستعمار البغيض. نحن وحدنا في كل العالم، وحدنا لازلنا تحت الاحتلال الذي عاشته شعوبكم. أنتم وقعتم والحمد لله تحررتم وتحررتم منه. ختاما نجدد شكرنا للاتحاد الافريقي ودوله الاعضاء على دعمهم الثابت لنضال الشعب الفلسطيني لنيل حريته واستقلاله
متمنين النجاح والتوفيق لأعمال قمتكم ومستقبلا مشرقا للقارة الإفريقية وشعوبها الحرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا فخامة رئيس دولة فلسطين أبو مازن على خطابكم الضافي. إن مشاركتكم اليوم فخامة الرئيس تؤكد من جديد مناصرة ودعم الاتحاد الإفريقي للقضية الفلسطينية بكل قوة وعزم. I now have the honor to invite His Excellency Mohammed Ould Sheikh Al-Ghazwani, President of the Islamic Republic of Mauritania and Chairperson of the African Union, to deliver his opening remarks. Excellency. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أصحاب الفخامة والمعالي رؤساء الدول والحكومات، صاحب الفخامة السيد أبي أحمد رئيس الوزراء لجمهورية إثيوبيا الاتحادية الديمقراطية، معالي السيد موسى فقي محمد معالي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، معالي السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، فخامة الرئيس محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية، معالي السيدة ميا موتلي رئيسة الوزراء لجمهورية بربادوس، السادة والسيدات رؤساء الوفود، السادة والسيدات الوزراء، السادة والسيدات السفراء، السادة والسيدات ضيوفنا الكرام، أود بداية أن أتوجه بجزيل الشكر للحكومة والشعب الإثيوبيين على ما اتخذوه من إجراءات لتسهيل التنظيم لمحكم لقمتنا هذه، وعلى ما أحطنا به ونحاط به دائما من عناية فائقة وكرم ضيافة أصيل في هذه المدينة العريقة، موطن ميلاد منظمتنا التي تشكل التعبير المؤسسي الأسمى عن طموحات الآباء المؤسسين وتطلعات شعوبنا الإفريقية إلى قيام إفريقيا موحدة آمنة مستقرة ومزدهرة. كما يطيب لي أن أجدد الشكر لإخوتي رؤساء الدول والحكومات الإفريقية على ما شرفوني به من رئاسة الاتحاد الإفريقي برسم السنة المنصرمة، مقدرا لهم ما منحوني إياه من قوي الدعم ودائم المساندة خلال تأديتي لهذه المهمة الجليلة. وأتوجه بنفس الشكر الجزيل إلى رؤساء الدول والحكومات والهيئات الدولية الذين حضروا بدعوة منا ليشاركونا هذا الحدث السنوي الهام في بداية سنة 2025 التي تؤشر لحقبة تحمل الكثير من الشكوك والقلق والتساؤلات. أصحاب الفخامة والمعالي، أيها السادة والسيدات، لقد صادف تشرفنا باستلام الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي ظرفا دوليا وقاريا بالغ الحساسية والصعوبة، لكنه في الوقت ذاته صادف اعتماد خطتنا العشرية الثانية في سياق تنفيذ أجندة 2063، والتي تمثل الإطار العام للخطط التنموية متوسطة المدى للدول الأعضاء والمجموعات الاقتصادية الإقليمية ومختلف أجهزة الاتحاد الإفريقي. وفي اعتماد هذه الخطة العشرية دلالة جلية على
على صلابة إرادتنا المشتركة في تحقيق تطلعات شعوبنا إلى قيام إفريقيا التي نريدها جميعا، مهما كثرت العوائق ومهما عظمت التحديات، وإنها بحق لعظيمة. وقد كنت أوان تسلم قيادة الاتحاد الإفريقي على أتم الوعي بحجم المهمة وحساسية الظرف. فعالمنا اليوم تتصاعد فيه الأزمات المتنوعة، وتتسع فيه فضاءات التنازع، وتتكاثر بؤار التوتر بشكل هز علاقات الدول بعضها ببعض، كما هز القيم والمبادئ التي تأسس عليها النظام الدولي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. فبعد فترة من الهدوء ومن انتعاش المنظمات الدولية ومن الإيمان بعالم أكثر سلاما، تصدعت المرجعيات وتلاشت الآمال بعضها تلو البعض الآخر، وبدأت إعادة صياغة تدريجية للنظام الدولي بنحو لم تتضح بعد معالمه ولا مآلاته. ومنذ سنوات لم تتوقف مع الأسف إراقة الدماء، ووجد الكثير من الناس أنفسهم في وضع إنساني استعجالي. وعرف العالم مستوى من العنف والهمجية لم يشهد له نظيرا منذ الحرب العالمية الثانية، وفيما تعرضت وتتعرض له فلسطين المحتلة أوضح مصداق على ذلك. ويعقد هذا المشهد الدولي العام ويزيده قتامة ما فشى في قارتنا من حروب ونزاعات وعنف وتطرف وإرهاب. وإن لهذه الأزمات كلها القاري منها والدولي تأثيرا سلبيا عميقا على الجهود الإنمائية لقارتنا الإفريقية، التي تتشابك فيها أصلا تحديات جسيمة من قبيل الفقر والبطالة وضعف المنظومات الصحية والتعليمية وهشاشة البنية الاقتصادية عموما، ناهيك عن الآثار المدمرة للتغيرات المناخية وتفشي الإرهاب والنزاعات المسلحة التي تنسف الأمن والاستقرار وتفكك الأنسجة الاجتماعية وتلحق بالغ الضرر بالظروف المعيشية للسكان. وقد التزمنا في خطاب اختتام الدورة 37 لمؤتمر رؤساء الدول وحكومات الاتحاد الإفريقي بالعمل بجد على رفع مختلف هذه التحديات. فعملنا طوال فترة ولايتنا في احترام تام لنظم الاتحاد ولتناسق تناغم مؤسساته، وكذلك في انسجام كلي مع المفوضية والجماعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية، على مواصلة وتعزيز جهود السلام وحل النزاعات بالطرق التفاوضية السليمة، بدعمنا مثلا الجهود القيمة التي يقوم بها صاحب الفخامة دينيس ساسو نغيسو على رأس لجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى حول ليبيا، وبالاتصال المنتظم مع صاحبي الفخامة بول كاغامي وفيليكس تشيكيسيدي، سعيا منا إلى وقف العنف والنزاع في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وكذلك باحتضاننا في الجمهورية الإسلامية الموريتانية في 18 من دجنبر 2024 أعمال الاجتماع التشاوري الثالث لتعزيز تنسيق مبادرة جهود السلام في السودان، وباستقبالنا الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالية في السودان يومي 13 و 14 يناير 2025 في نواكشوط، للتداول معه حول ضرورة وقف أعمال العنف في السودان وصون سلامة شعبه وحوزته الترابية. وعلى الرغم من جهود الاتحاد والمجموعات الإقليمية وآحاد الدول الأعضاء، لا يزال قيام السلام الشامل والمستديم بقارتنا هدفا ينتظر التحقق. وإنني إذ أدعو إلى تنفيذ القرارات الجريئة التي اتخذتها قمة مالابو الاستثنائية في مايو 2022 لمعتقد حقا بضرورة مساءلة هيكل السلم والأمن الإفريقي في اتجاهات 4: التناغم واستدامة التمويل والتفعيل والشمول، وكذلك من حيث ملائمته لطبيعة التحديات الأمنية الراهنة والتغيرات اللادستورية الطارئة. فمن شأن ذلك
أن يتيح لنا فرصة استكشاف أساليب أكثر نجاعة في مواجهة تحدي السلام والأمن والاستقرار بإيجاد الآليات المناسبة التي تمكن من الحل السلمي للنزاعات، وهو ما يشكل في الوقت ذاته واجبا أخلاقيا ومسؤولية جماعية. ونحن في هذا السياق بحاجة لجهود كل منا وجهودنا مجتمعين في هبة عامة ضمن جهد جماعي منسق وشامل لرفع هذا التحدي. أصحاب الفخامة والمعالي، أيها السيدات والسادة، لقد أولينا بالغ العناية للأجندة التنموية طوال مأموريتنا بسعينا المستمر لحشد المزيد من التمويلات لتلبية الحاجات التنموية القارية المتعاظمة، وذلك من خلال تنظيمنا أو مشاركتنا في العديد من القمم. فقد نظمنا مع صاحب الفخامة السيد ويليام صامويل روتو في إبريل 2024 قمة نيروبي لدعم دورة التمويل 21 للمؤسسة الدولية للتنمية، وعززنا عملية الدعم هذه مع صاحب الفخامة ألاسان واترا أثناء القمة الاقتصادية رفيعة المستوى التي انعقدت بأبيجان أكتوبر 2024، ومثلت لحظة هامة في عملية التجديد 21 لموارد هذه المؤسسة. وقد أسفرت جهود الدعم والمناصرة هذه عن تجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية بمستوى غير مسبوق وصل 100 مليار دولار. كما شاركنا في أعمال القمة الإفريقية الكورية، وحصلنا خلالها على زيادة كبيرة في الأموال الكورية الموجهة نحو المساعدة الإنمائية، والتي ارتفع حجمها بالنسبة لإفريقيا من 5.5 مليار دولار إلى 10 مليارات دولار، علاوة على مبلغ 14 مليار دولار مخصصة لتمويل الصادرات دعما للشركات المستثمرة في قارتنا. ينضاف لذلك ما أسفرت عنه النسخة الرابعة من قمة التعاون الصيني الإفريقي على مستوى الرؤساء من إعلان تخصيص جمهورية الصين الشعبية 50 مليار دولار لدفع عجلة التنمية في قارتنا. وبالموازاة مع الجهد المبذول في سبيل تعبئة الموارد، حرصنا خلال مشاركتنا في قمة مجموعة السبع بإيطاليا في يونيو 2024، وقمة مجموعة بريكس في روسيا الاتحادية أكتوبر 2024، وقمة مجموعة العشرين في البرازيل نوفمبر 2024، وغيرها من المحافل الأخرى، على تأكيد ضرورة حل مشكل المديونية التي تعيق بقوة جهودنا التنموية، وعلى مراجعة نظام المساعدة العمومية الإنمائية القائم لقصوره عن تحقيق الأهداف المبتغاة منه، مطالبين باستحداث ميثاق جديد لتمويل التنمية يكون أكثر مرونة واستدامة، ويضمن للدول الأقل نموا نفاذا سلسا ومنصفا لتمويلات تناسب أولوياتها. كما دأبنا على المطالبة بتحسين تمثيل القارة في المؤسسات المالية المعددة الأطراف لضمان مراعاة حاجاتها الإنمائية الملحة في الأجندة التنموية في الأجندة الدولية. وإن الغاية من العمل على تعبئة الموارد في الأساس دفع عجلة التنمية لتعزيز قدرة قارتنا على تحويل إمكاناتها ومواردها الهائلة إلى تنمية مستديمة فعلية ترفع التحديات التي تواجهها والتي عمقتها الأزمات الاقتصادية والأمنية والصحية والمناخية. وفي هذا السياق، وعملا بما تقرر من اتخاذ بناء أنظمة تعليمية مرنة لزيادة الوصول إلى التعليم الشامل والمستمر والجيد الملائم في إفريقيا، شعارا للقمة برسم السنة المنصرمة، نظمنا في الجمهورية الإسلامية الموريتانية وبالتعاون مع لجنة الاتحاد الإفريقي مؤتمرا قاريا حول التهذيب والشباب وقابلية التشغيل في ديسمبر الماضي بنواكشوط. وكان الهدف من دمج التعليم والشباب وقابلية التشغيل
في إشكالية واحدة: التركيز على فئة تشكل need health systems that enable them to have access to good health systems that enable them to have access to good quality witnessed in our continent, such as the smallpox, cholera, and the like. In this context, I would like to hail the work carried out by the Africa Disease Center in dealing with the sudden health crisis. I congratulate Dr. Jankaya for the pioneering work done in this regard. Today, I will present a detailed report on this issue. Excellencies, ladies and gentlemen, in line with to consolidate Live to the stage, the main stage there at the Munich Security Conference, where J.D. Vance, the U.S. Vice President, is preparing to deliver his remarks. He's just being introduced, I understand, by the chairman of the Munich Security Conference. Let's listen in. There he is. I wanted to talk about today is, of course, our shared values. And, you know, it's great to be back in Germany. As you heard earlier, I was here last year as United States Senator. I saw Foreign Secretary David Lammy and joked that both of us last year had different jobs than we have now. But now it's time for all of our countries, for all of us who have been fortunate enough to be given political power by our respective peoples, to use it wisely to improve their lives. And I want to say that, you know, I was fortunate in my time here to spend some time outside the walls of this conference over the last 24 hours. And I've been so impressed by the hospitality of the people, even as, of course, as they're reeling from yesterday's horrendous attack. And the first time I was ever in Munich was with my wife, actually, who's here with me today, on a personal trip. And I've always loved the city of Munich, and I've always loved its people. And I just want to say that we're very moved, and our thoughts and prayers are with Munich and everybody affected by the evil inflicted on this beautiful community. We're thinking about you, we're praying for you, and we will certainly be rooting for you in the days and weeks to come. Now, I hope that's not the last bit of applause that I get, but we gather at this conference, of course, to discuss security, and normally we mean threats to our external security. I see many great military leaders gathered here today. But while the Trump administration is very concerned with European security and believes that we can come to a reasonable settlement between Russia and Ukraine, and we also believe that it's important in the coming years for Europe to step up in a big way to provide for its own defense, the threat that I worry the most about
vis-a-vis Europe is not Russia, it's not China, it's not any other external actor. And what I worry about is the threat from within, the retreat of Europe from some of its most fundamental values, values shared with the United States of America. Now, I was struck that a former European commissioner went on television recently and sounded delighted that the Romanian government had just annulled an entire election. He warned that if things don't go to plan, the very same thing could happen in Germany too. Now, these cavalier statements are shocking to American ears. For years, we've been told that everything we fund and support is in the name of our shared democratic values. Everything from our Ukraine policy to digital censorship is billed as a defense of democracy. But when we see European courts canceling elections and senior officials threatening to cancel others, we ought to ask whether we're holding ourselves to an appropriately high standard. And I say ourselves because I fundamentally believe that we are on the same team. We must do more than talk about democratic values, we must live them. Now, within living memory of many of you in this room, the Cold War positioned defenders of democracy against much more tyrannical forces on this continent. And consider the side in that fight that censored dissidents, that closed churches, that canceled elections. Were they the good guys? Certainly not. And thank God they lost the Cold War. They lost because they neither valued nor respected all of the extraordinary blessings of liberty. The freedom to surprise, to make mistakes, to invent, to build. As it turns out, you can't mandate innovation or creativity, just as you can't force people what to think, what to feel, or what to believe. And we believe those things are certainly connected. And unfortunately, when I look at Europe today, it's sometimes not so clear what happened to some of the Cold War's winners. I look to Brussels, where EU commissars warn citizens that they intend to shut down social media during times of civil unrest the moment they spot what they've judged to be, quote, hateful content. Or to this very country, where police have carried out raids against citizens suspected of posting anti-feminist comments online as part of, quote, combating misogyny on the internet, a day of action. I look to Sweden, where 2 weeks ago the government convicted a Christian activist for participating in Koran burnings that resulted in his friend's murder. And as the judge in his case chillingly noted, Sweden's laws to supposedly protect free expression do not, in fact, grant, and I'm quoting, a free pass to do or say anything without risking offending the group that holds that belief. And perhaps most concerningly, I look to our very dear friends, the United Kingdom, where the backslide away from conscience rights has placed the basic liberties of religious Britons in particular in the crosshairs. A little over 2 years ago, the British government charged Adam Smith Connor, a 51-year-old physiotherapist and an Army veteran, with the heinous crime of standing 50 meters from an abortion clinic and silently praying for 3 minutes. Not obstructing anyone, not interacting with anyone, just silently praying on his own. And after British law enforcement spotted him and demanded to know what he was praying for, Adam replied simply, it was on behalf of the unborn son he and his former girlfriend had aborted years before. Now, the officers were not moved. Adam was found guilty of breaking the government's new buffer zones law, which criminalizes silent prayer and other actions that could influence a person's decision within 200 meters of an abortion facility. He was sentenced to pay thousands of pounds in legal costs to the prosecution. Now, I wish I could say that this was a fluke, a one-off crazy example of a badly written law being enacted against a single person. But no, this last October, just a few months ago, the Scottish government began distributing letters to citizens whose houses lay within so-called safe access zones, warning them that even private prayer within their own homes may amount to breaking the law. Naturally, the government urged readers to report any fellow citizens suspected
guilty of thought crime. In Britain and across Europe, free speech, I fear, is in retreat. And in the interest of comedy, my friends, but also in the interest of truth, I will admit that sometimes the loudest voices for censorship have come not from within Europe, but from within my own country, where the prior administration threatened and bullied social media companies to censor so-called misinformation. Misinformation like, for example, the idea that coronavirus had likely leaked from a laboratory in China. Our own government encouraged private companies to silence people who dared to utter what turned out to be an obvious truth. So I come here today not just with an observation, but with an offer. And just as the Biden administration seemed desperate to silence people for speaking their minds, so the Trump administration will do precisely the opposite, and I hope that we can work together on that. In Washington, there is a new sheriff in town, and under Donald Trump's leadership, we may disagree with your views, but we will fight to defend your right to offer it in the public square, agree or disagree. Now, we're at the point, of course, that the situation has gotten so bad that this December, Romania straight up canceled the results of a presidential election based on the flimsy suspicions of an intelligence agency and enormous pressure from its continental neighbors. Now, as I understand it, the argument was that Russian disinformation had infected the Romanian elections. But I'd ask my European friends to have some perspective. You can believe it's wrong for Russia to buy social media advertisements to influence your elections. We certainly do. You can condemn it on the world stage even. But if your democracy can be destroyed with a few $100,000 of digital advertising from a foreign country, then it wasn't very strong to begin with. Now, the good news is that I happen to think your democracies are substantially less brittle than many people apparently fear. And I really do believe that allowing our citizens to speak their mind will make them stronger still. Which, of course, brings us back to Munich, where the organizers of this very conference have banned lawmakers representing populist parties on both the left and the right from participating in these conversations. Now, again, we don't have to agree with everything or anything that people say. But when people represent, when political leaders represent an important constituency, it is incumbent upon us to at least participate in dialogue with them. Now, to many of us on the other side of the Atlantic, it looks more and more like old entrenched interests hiding behind ugly Soviet-era words like misinformation and disinformation, who simply don't like the idea that somebody with an alternative viewpoint might express a different opinion or, God forbid, vote a different way or, even worse, win an election. Now, this is a security conference, and I'm sure you all came here prepared to talk about how exactly you intend to increase defense spending over the next few years in line with some new target. And that's great, because as President Trump has made abundantly clear, he believes that our European friends must play a bigger role in the future of this continent. We don't think, you hear this term, burden sharing, but we think it's an important part of being in a shared alliance together that the Europeans step up while America focuses on areas of the world that are in great danger. But let me also ask you, how will you even begin to think through the kinds of budgeting questions if we don't know what it is that we're defending in the first place? I've heard a lot already in my conversations, and I've had many, many great conversations with many people gathered here in this room. I've heard a lot about what you need to defend yourselves from, and of course that's important. But what has seemed a little bit less clear to me, and certainly I think to many of the citizens of Europe, is what exactly it is that you're defending yourselves for. What is the positive vision that animates this shared security compact that we all believe is so important? And I believe deeply that there is no security if you are afraid of the voices, the opinions, and the conscience that guide your very own people. Europe faces many challenges,
But the crisis this continent faces right now, the crisis I believe we all face together, is one of our own making. If you're running in fear of your own voters, there is nothing America can do for you. Nor, for that matter, is there anything that you can do for the American people who elected me and elected President Trump. You need democratic mandates to accomplish anything of value in the coming years. Have we learned nothing that thin mandates produce unstable results? But there is so much of value that can be accomplished with the kind of democratic mandate that I think will come from being more responsive to the voices of your citizens. If you're going to enjoy competitive economies, if you're going to enjoy affordable energy and secure supply chains, then you need mandates to govern, because you have to make difficult choices to enjoy all of these things. And of course, we know that very well in America. You cannot win a democratic mandate by censoring your opponents or putting them in jail, whether that's the leader of the opposition, a humble Christian praying in her own home, or a journalist trying to report the news. Nor can you win one by disregarding your basic electorate on questions like who gets to be a part of our shared society. And of all the pressing challenges that the nations represented here face, I believe there is nothing more urgent than mass migration. Today, almost 1 in 5 people living in this country moved here from abroad. That is, of course, an all-time high. It's a similar number, by the way, in the United States, also an all-time high. The number of immigrants who entered the EU from non-EU countries doubled between 2021 and 2022 alone, and of course it's gotten much higher since. And we know the situation, it didn't materialize in a vacuum. It's the result of a series of conscious decisions made by politicians all over the continent and others across the world over the span of a decade. We saw the horrors wrought by these decisions yesterday in this very city. And of course,